सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ दे विच मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हां खास खबरां ते। कैनेडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीयों को दी आज़ादी दिवस की बधाई। ट्रूडो मुताबक 10 लाख तो वध कैनेडियंस ने भारतीय भाईचारे नाल रल के कैनेडा विच मनाया सुतंत्रता दिवस। एनडीपी आगू जगमीत सिंह ने वुमेन एंड चाइल्ड केयर बारे की गलबात। जगमीत सिंह ने चाइल्ड केयर सेंटर वाली मापियां की चिंता का किया जिक्र। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के छोटे भरा रॉबर्ट ट्रंप का देहांत। मैनहट्टन न्यूयॉर्क के प्रेसबैटेरियन हस्पताल में दाखिल सी रॉबर्ट ट्रंप। ते हुण खबरां दा विस्तार। भारत के आज़ादी दिहाड़े ते कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बधाई दी और कहा कि विश्व के सब तो वड्डे लोकतंत्र भारत का सुतंत्रता दिवस भारत के लोगों और इंडो कैनेडियन भाईचारे नाल रल के कैनेडा भर में मनाया गया। उन्होंने कहा है कि कैनेडा और भारत विचकार लोकतंत्र और बहुलवाद दीआं सांझियां परंपरावां और डूंघे सभ्याचारक और लोगों के संबंधां ते आधारित लंबे समय तो एक मजबूत और जीवंत रिश्ता बनिया होया है। भारतीय विरासत नाल संबंधित 10 लाख तो वध कैनेडियंस ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी पाया है ते लगातार पा भी रहे हैं। कैनेडा ते भारत संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रमंडल और विश्व व्यापार संस्था समेत अंतरराष्ट्रीय संस्थावां विच मिल के काम करते आ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की कि व्यापार और निवेश, सिक्ख्या और हुनर की सिखलाई, विज्ञान और नवीनता और मौसम में तब्दीली वर्गे महत्वपूर्ण खेत्रों में दोवां देशों की भाईवाली होर भी मजबूत होगी। एनडीपी आगू जगमीत सिंह ने वुमेन एंड चाइल्ड केयर बारे गलबात करदियां कहा है कि इस वेले कोविड-19 के नाल सारी दुनिया जूझ रही है ते मावां दा मनना है कि उदों तक काम ते नहीं जाणगियां जदों तक उन्हां दे बच्चों लई कोई सुरक्षित जगह ना मिले। जगमीत सिंह ने चाइल्ड केयर सेंटरां लई मापियां दी चिंता दा जिक्र कीता। So first of all, thank you so much for being here today. And I'm really honored to be joined here with our local Member of Parliament, Laurel Collins. I want to talk about what a lot of parents are worried about is the fact that COVID-19 has really made it difficult for families to get childcare. And what we've seen in addition is that COVID-19 has disproportionately impacted women. The rate of participation for women is the lowest it's been in 30 years. And one of the ways for us to directly change that, to help out families, is to make sure childcare is affordable and accessible. While the BC pilot project has been life-changing, the federal government has simply not stepped up enough to make sure enough families can actually access affordable and accessible childcare. So what we're calling on the federal government to do is we put forward a motion. And in that motion, we called for an additional $2 billion of funding for childcare now for this year to fill in the gaps required because of smaller sizes in terms of spaces for childcare and the additional equipment and staff required. In addition, for the next 4 years, we're calling for $10 billion to truly achieve universal affordable childcare. The federal government must acknowledge that if we want a recovery, we need to make sure women can get back to work, and that means ensuring that there's affordable and accessible childcare. The Liberals have promised universal childcare since the 90s. It's been over 20 years. We had them support a motion recently. Now we want to see action. It's not enough to say the words. We need to see Prime Minister Trudeau and the Liberal government back it up by implementing the right funding to get us to accessible and affordable childcare. With that, I want to pass the mic on to Laurel, who's going to share a story about what this would mean to families. Laurel? As our economy starts to reopen, as businesses are starting back up, families are struggling and they're having to make these impossible decisions. I spoke to a family recently here in Victoria. They have a 4-year-old and they have had to make the tough decision for Anna, the mom, to not actually return to work, to stay home to care for her child while her partner returns to run his small business. They should never be put in the position of having to make this choice. Anna should not have to put her career on hold, and families just like them shouldn't be struggling. We know that this disproportionately impacts women, and as Jagmeet mentioned, we are at the lowest point for women's participation in the workforce in 30 years.
That means we have lost the gains that we have made over the past 3 decades. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। I had a great day in Windsor, Essex yesterday. Businesses are opening their doors. People are going back to work. Local businesses and factories like Ford Engine Plant are making great Ontario-made engines and face shields. And I know many people across Ontario are getting back to normal. For many people across the province, a big part of their regular routine is going to the gym, because fitness is more important for both physical and mental health. But for the past several months, going to the gym has not been an option. The risk has been too high. But today, thanks to the efforts of everyone in the province, the number of new cases is heading in the right direction. The time is right to open up our province a little more and help people get active again. Many of our gyms and fitness centers are run by small business owners. They employ hundreds of people, and they are a vital part of our local communities. We want to help every business we can get back on their feet and recover. So on the advice of the Chief Medical Officer of Health and other health experts, we're allowing gyms and recreation centers to increase their capacity limits as of tomorrow at 12:01 a.m. with additional public health restrictions. Up to 50 people will be allowed per room with physical distancing limits in place. These changes will give our business owners the flexibility they need to serve residents and hire back more workers. Our team has been working around the clock to make sure sports and recreation can get up and running safely. And as we head towards September, as our kids get ready to go back to school, whether it's hockey, soccer, or swimming, we want to get our kids and amateur athletes back to the sports they love. Getting these kids on the field, getting them back on the ice, is more important that we get it done now. That's why I'm pleased to announce today our government is providing $8 million through the Ontario Amateur Sports Fund. This funding will ensure these organizations can continue delivering safe and quality sports programming for our kids and amateur athletes as parents head back to work and students head back to the classrooms this September. These changes and investments will help everyone stay safe, active, and healthy. With more sunny weather on the way this weekend, I want to remind everyone, please keep following the public health advice. We've been under 100 new cases a day for almost a whole week. Please keep it up. Practice physical distancing, wear a mask when required, and wash your hands frequently. Thank you, and God bless the people of Ontario. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2 ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸਿਸ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। Yesterday I put out a memo to school boards that essentially allow them, based on their requests, to have a bit more flexibility when it comes to the reopening of school. The request is really to minimize having, hundreds of students on the first day of class, even though we're staggering start times and bus times and recess, and the end of the day, everything is being staggered. The semestering is changing in high school, but the bottom line is, notwithstanding that change, we've also said to them we're allowing them to stagger the start for the first week, meaning if they want to do kindergarten and grade 1 on day 1 and then introduce the grade 2s and 3s on the next day and sort of build that up to Friday, that is fair. And of course, we understand the principle behind it, which is to minimize contact, to maintain the integrity of these cohorts as they get into class. So that flexibility is being provided, and it's also being bolstered, to be fair, by additional investment, by unlocking that $500 million we did yesterday to reduce those classroom sizes, to increase spacing, and to support ventilation improvement, because based on the public health available research that we have, air quality and flow is important. And it was, in fact, one of the top requests and one of the top areas of priority made by public health. And so we put an additional $50 million in
trying to come up with a made in Ontario model, given that there's been many challenges around the world in virtually every reopening. I mean, there isn't a democracy on earth, with some exception really, that hasn't had challenges getting children back in. And I think that's an admission that we have to be flexible, we have to be evidence-based, and we have to be listening. And I think what this government has demonstrated is that we're trying to do that every step of the way. Each and every week we've been up here, building upon our plan, leading the nation in masking. I understand Nova Scotia just put out a masking policy that follows Ontario. We are the only province to mask from grade 4 and up. Now they are following that with some augmentation to their protocol. The fact is we are leading with the recognition there's always more we can and will do. And I think the Premier has been very clear that we'll continue to do more based on the evidence, based on the science, just to keep these kids safe. We've been clear in our guidance. We want 1 meter of distancing supported by masking and the other layers of prevention that have been supported by public health. What I have also been clear is before the announcement yesterday is this government stood alone in the country in adding $30 million for the purpose of hiring more educators, because we recognize that may be required, particularly as you noted in some of those classes that may have larger class sizes. And what we did yesterday, following the request of many boards in the province, is unlocking cash on hand, money that is ready to be spent, a rainy day fund, if you will. And I would argue this is the realization of that rainy day. We should put that funds to work. Let's ensure we do whatever it takes to maximize that spacing. $500 million is a massive infusion of investment that's going to help those school boards do one of two things, either with more hiring of educators or with more spacing, and in some they're going to do all the above. That's why we provided the latitude to enable them to do what's right for their community based on the risk assessment, based on the local health authority that's going to have an opinion as well about how to maximize spacing. But the consensus position from public health has been you have to do a multitude of actions, Cynthia. And I know I've mentioned this before, but it's important to note that the layers of prevention that we've introduced, from masking to testing, to screening, to the unique addition of public health nurses in our schools, to a $100 million net investment in cleaning of buses in schools starting this September, a one-time, one-year infusion of investment. ओंटारियो ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੀਜ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲਚਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। I've been visiting heritage, sport, tourism and cultural institutions across the province to see firsthand the health and safety protocols these businesses have put in place to help stop the spread of COVID-19 and keep Ontarians safe. Sport and recreation is an important driver in Ontario's economy, contributing more than $12 billion and thousands of jobs to the province's bottom line. More importantly, these physical and social activities contribute to the health and well-being of all individuals and families across our province. This is critical as we reopen more businesses and people leave their homes after being idle for months. Clearly, sport is part of our cultural fabric. Whether we're cheering on our local OHL team, singing our national anthem after an Olympic gold medal, or celebrating another win by our Toronto Raptors, sports gives our young athletes something great to aspire to, and it rallies all of us around our flag and shared Ontario and Canadian identity. It is fitting, then, that thanks to our collective hard work, that tomorrow we are able to expand capacity at Ontario's sports and recreational facilities to welcome back more athletes and support small businesses. This means that gyms, health clubs, community centers, arenas, yoga studios, dance studios, and other fitness facilities will be able to welcome back more customers and, of course, more athletes. It is another step we are taking to support athletes to return to play, and in some cases, prepare them for the podium. This is an important step in Ontario's economic and social recovery. It's why we're continuing to invest in and work with our provincial sport organizations to further develop safe return-to-play protocols that get our amateur athletes back on the ice, back on the court, or back on the field as soon as it's safe to do so. The unifying power of sport is worth investing in, and it's worth protecting. I'll continue to work and challenge my federal counterparts to ensure that Ontario's 3.8 million athletes receive the proportional support they deserve. And we'll work across government to provide our sports and recreation businesses assurance that they'll be protected from added pressures brought on by COVID-19. In the meantime, I'll continue to travel the province to reinvigorate consumer support for our heritage, sport, tourism and culture industries. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਘਟਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। So
All jurisdictions in Canada, with the exception of Nunavut, have reported cases of COVID-19, and this is since the start of the epidemic in Canada. So the higher rates are in dark blue if you have the slides in front of you. The incidence rates per 100,000 population illustrate that some jurisdictions and health regions have experienced very limited activity, while others, including the more populous areas, have had more intense activity over the duration of the pandemic so far. So in the boxes to the right, the demographics, so the age, for example, gender, and the severity indicators have remained as presented in the previous epidemiology and modeling update in July. Merci. Diapositive 2. On va commencer. Slide 4. The trend in new cases and deaths reported daily illustrates the decline in COVID-19 activity since the peak in late April. The recent increase in cases since early July corresponds with localized outbreaks and community transmission in provinces outside of the Atlantic region, reminding us of the need to remain vigilant with our public health. Slide 5. To keep a close watch on the severity of COVID-19 infections, we continue to closely monitor the number of cases who are hospitalized and those admitted to intensive care units. Seeing the decline in these severity indicators gives us reassurance that our public health measures are helping to minimize severe illness and deaths due to COVID-19. These indicators have remained low during the month of July, though they have plateaued more recently. Over the coming weeks, we will continue to closely monitor for any change in severe illness patterns. The highest incidence of COVID-19 since early July has occurred among individuals aged 20 to 39 years. Although severe illness is less common in younger individuals, they are not immune to severe outcomes. Moreover, transmission in any age group builds a reservoir for the virus that threatens our ability to maintain epidemic control. We do expect to see some increases in the number of daily cases as we move forward with reopening, and it is our collective responsibility to limit the size and impact of these surges. It will be important to keep infection rates low to prevent sparking an outbreak or setting off a chain of transmission that could enter a population or setting at high risk for severe COVID-19 outcomes. ਵਿਟਵੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਟਵੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਲੀ ਸੈਰ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਦਰਹਾਮ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਪਾਲ ਮਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਐਂਡਰਸਨ ਸਟਰੀਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਕਮਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ 74ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਲਗਭਗ 200 ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਦਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਾਬਰਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਬਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਬਰਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੈਨਹਟਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਬੈਟਰੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਾਬਰਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਟਰੰਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਦੀਪ ਜੱਸੀ ਨੇ ਸੰਨ 2015-16 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਗੈਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ 74ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਲੈਸਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ CPR ਲੈਸਨਸ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਕਈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ CPR ਵੀ ਦੇ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਰ ਹੋਪਿੰਗ ਫॉर द ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਨ ਵੌਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ। ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਵਿਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ
ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਓ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਰਸ਼ ਕਰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਕਦੋਂ ਪਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ। ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਖਾ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਰੇਮੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹਸਮੁਖ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਅਰਲੈਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਅਰਲੈਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾ ਸਿੰਘ ਪੋਪਲੀ ਤੇ ਜੈਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਪੀਅਰਲੈਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਪੇਰੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ, pharmacy assistant, medical office assistant, Alberta basic security training, massage therapy, legal assistant, dental administration, social media marketing, healthcare aid, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੌਬਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੌਬਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜਸ ਜੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਕਮਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਐਲਬਰਟਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ HR ਹੈਡ ਸਨ IBM ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜਸ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਰਜਸ ਜੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ HR ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਏਰੀਆ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਵਨ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ, you know, and the show is big enough in ahead of us, so ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਡ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਆਫ ਇਟ।
ਵੀ ਹੋਪ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇਵੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੈਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। So let me call Dr. Gulshan Akhtar. She is the founder and CEO of Peerless Training Institute. She is, a gem of a person, I must say, and a very, very known figure. Down to earth lady. My first meeting with her was immense and it was so awesome. She is with us today, and I don't want to take much time introducing her. Dr. Gulshan, thank you so much. It was lovely being part of your graduation ceremony. A few words for Chardikla Time TV viewers. Thank you, Chardikla Time TV, North America. It was my great pleasure, and I was very humbled to see so many new faces and so many graduates today. And during this COVID situation, especially for this unprecedented condition, no one was daring to do this. We did an incredible job, I would say, and our graduates, they behaved really well. They maintained the social distancing. They also had masks on all the time. And Chardikla TV, they captured everything. They made our event very incredible. And I like Chardikla Time TV to continue this great job. So we would be continuing our relationship. And I think I wish a very good endeavor for Chardikla. Thank you. We'll also take a moment and thank Myra here. Myra was the master of the ceremony today. We found her incredibly well. She did an incredible good job of mastering the ceremony, and we hope to continue this association with her. And few words from Myra also, please. Oh, you know what? I'm so incredibly blessed with having people like you tape this program because you're very qualified. You do a fantastic job. You really worked well with the organization. And you know, when people are doing these things, they're always stressed, but you made our stress levels go down. And you know, we cannot thank you enough for what you do. I mean, I'm a master of ceremonies. I do that for occasions, for weddings, all kinds of functions. That's what I do. And, you know, when we work with people like you, it makes life so much easier. So I thank you from the bottom of my heart for doing an incredible job. And we'll keep in touch. And I recommend everyone to work with these two wonderful men. If you need any live streaming done, I strongly recommend that you do work with them. Thank you very much. Peerless Institute, Training Institute is one of the best institutions that I have personally worked with. I am very, very pleased and honored to work with people like Gulshan, who really cares. And I would strongly advise you to come and take the time to get to know this institution, take the time to get to know all their programs. They're not just certificate programs, they're diploma programs. And I can tell you their instructors are very highly qualified. They have a lot of ground work experience where you can actually learn a tremendous amount with them. So I wish you the very best. Thank you so much. ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।